Shalom, good evening. This is TV7 Israel News broadcast to you from Jerusalem, and in today's top stories. Israel destroys Iran's critical military infrastructure and aerial defense array in response to the Islamic Republic's belligerent attack against Israeli territory some 4 weeks ago. U.S. outgoing President Joe Biden voices hope that the cycle of direct hostilities between Iran and Israel has come to a close. Ayatollah Ali Khamenei asserts that the Islamic Republic of Iran will once again retaliate for Israel's attack. Dozens of military and industrial targets throughout the Islamic Republic of Iran have been hit by a meticulously planned and precisely executed Israel Air Force counteroffensive in retaliation for an Iranian missile barrage 4 weeks ago. Reports of the strike initially emerged during the early hours of Saturday morning, followed by an official statement by IDF spokesman Rear Admiral Daniel Hagari. In response to months of continuous attacks from the regime in Iran against the State of Israel, right now, the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran. The regime in Iran and its proxies in the region have been relentlessly attacking Israel since October 7th on 7 fronts, including direct attacks from Iranian soil. Like every other sovereign country in the world, the State of Israel has the right and the duty to respond. Our defensive and offensive capabilities are fully mobilized. We will do whatever necessary to defend the State of Israel and the people of Israel. Following several hours at approximately 5 a.m., the IDF announced that the aerial strikes against the Ayatollah regime's military infrastructure concluded, with all of the Israel Air Force aircraft departing Iranian airspace safely. I can now confirm that we have concluded the Israeli response to Iran's attack against Israel. We conducted targeted and precise strikes on military targets in Iran, thwarting immediate threats to the State of Israel. The Israel Defense Forces has fulfilled its mission. If the regime in Iran were to make the mistake of beginning a new round of escalation, we will be obligated to respond. Our message is clear. All those who threaten the State of Israel and seek to drag the region into wider escalation will pay a heavy price. We demonstrated today that we have both the capability and the resolve to act decisively, and we are prepared on offense and defense to defend the State of Israel and the people of Israel. It is important to know that over 140 Israel Air Force aircraft participated in the attack versus Iran, dubbed Operation Days of Repentance, in which vital military infrastructure, to include crucial installations for the IRGC's ballistic missiles production, along with a significant portion of the Islamic Republic's aerial defense array, were destroyed. המסר שלנו הוא מסר מאוד מאוד ברור, והוא מתחבר גם לדברים שקרו בכל רחבי המזרח התיכון בחודשים האחרונים. כל איום, בכל מקום, בכל זמן, נדע להגיע, נדע לפגוע. והדבר הזה מקבל חיזוק מאוד מאוד משמעותי עכשיו. אנחנו השתמשנו רק בחלק מהיכולות. אנחנו יודעים לעשות הרבה יותר. פגענו במערכים אסטרטגיים באיראן, יש לזה חשיבות מאוד גדולה, ואנחנו נראה עכשיו איך הדברים מתפתחים, מוכנים לכל התרחישים ובכל הזירות. During a memorial ceremony commemorating the fallen from the ongoing Swords of Iron War, Prime Minister Benjamin Netanyahu initially seized the opportunity to address a deadly terror attack in the central Glilot junction, in which a truck driver crashed into a stationary bus in which dozens of people were preparing to get on board. אנחנו בעיצומה של מלחמה קיומית ארוכה וקשה, מלחמה שגובה מאיתנו מחירים כואבים.
אנחנו ממתינים כרגע לבירור סופי של האירוע שהתרחש הבוקר באזור גלילות. כולנו מתפללים לשלום הנפגעים, וכולנו נחושים להמשיך במאבק נגד מבקשי נפשנו. להמשיך לרדוף את המרצחים ושולחיהם עד חורמה. ארדוף אויביי ואשיגם. One elderly man in his 70s regrettably lost his life in the ramming attack, while 40 others sustained separate degrees of injuries. A bus came here and dropped off passengers, waited to get some more on, and what happened was a truck was just ramming in to the bus and the bus station, injuring tens of innocent people who were standing there, getting off the bus, getting on the bus, and most of them are youngsters. Returning to Netanyahu's address, during which he also talked about Israel's retaliatory strike versus the Islamic Republic of Iran. זוהי מלחמה קיומית, מלחמה של 7 חזיתות, נגד ציר הרשע בהובלת איראן. ובמלחמה כמו במלחמה, אנו גובים ממבקשי נפשנו מחיר כבד ביותר. לפני 3 שבועות, אחרי שחיסלנו את גדול שלוחיה של איראן, רב המרצחים חסן נסראללה, איראן תקפה את ישראל במאות טילים בליסטיים. המתקפה הזאת נכשלה. הבטחנו אז שהיא תענה בתקיפות, ובשעות הבוקר המוקדמות של יום שבת קיימנו את הבטחתנו. חיל האוויר תקף ברחבי איראן. פגענו קשות ביכולת ההגנה של איראן וביכולתה לייצר טילים שמכוונים כלפינו. כל זה בא אחרי שבחודשים האחרונים פעלנו באופן שיטתי, על פי תוכנית סדורה, לקצץ את זרועות התמנון של איראן, חיזבאללה וחמאס. שלשום פגענו בראש התמנון, המשטר האיראני. Netanyahu went on to emphasize that Israel is not against the Iranian people, while also seizing the public stage to thank the United States for its close coordination and its assistance in executing the strike versus Iran. לעם באיראן אני אומר, המאבק שלנו איננו נגדכם, אלא נגד משטר העריצות שמדכא אתכם ומאיים על האזור כולו. על המשטר הזה להבין עיקרון פשוט. מי שפוגע בנו, אנחנו פוגעים בו. זהו העיקרון שהנחה אותנו עד היום, וזה העיקרון שינחה אותנו גם בהמשך הדרך. התקיפה באיראן הייתה מדויקת ועוצמתית, והשיגה את כל מטרותיה. אני מבקש לברך על כך את כל לוחמינו ומפקדינו בצה"ל ובזרועות הביטחון, שהיו שותפים לפעולה, את הרמטכ"ל, את מפקד חיל האוויר, את טייסי חיל האוויר, המכונאים וכל צוותי הקרקע, את ראש אמ"ן ואת כל מערך המודיעין, את ראש המוסד ואנשי ונשות המוסד, וכן אני מבקש להודות לארצות הברית על התיאום ההדוק והסיוע. Meanwhile, in the United States, outgoing President Joe Biden addressed the Israeli strike on Iran's military infrastructure and voiced his hope that it would bring about an end to hostilities. It's like I had a long reason we're a little late. I was on with the intelligence community for the last half hour. It looks like they didn't hit anything other than military targets. My hope is this is the end. Mr. President, did you get a heads up from Israel on the Iran strike? Did you get any heads up? Yes. The voiced hope by the outgoing U.S. president regarding an end to hostilities between Iran and Israel was subsequently echoed by British Prime Minister Keir Starmer, who acknowledged he held conversations with leaders in Iran and Israel on the matter. I am clear that Israel has the right to defend itself against Iranian aggression. I'm equally clear that we need to avoid further regional escalation and urge all sides to show restraint. Iran should not respond.
Meanwhile, in Iran, the Ayatollah regime is outraged over Israel's retaliatory strikes, with the Islamic Republic's supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, pledging that the attack would not go unanswered. مطلب دوم مربوط به این حرکت شرورانه‌ای است که دو شب پیش اینجا انجام دادن. خب یه غلطی کرد. خودشون هم البته بزرگنمایی میکنن. بزرگنمایی اونا غلطه. اما توجه داشته باشید کوچک انگاری اون هم غلطه. اینی که ما بگیم نه چیزی نبود، اهمیتی نداشت فلان، اصلی خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی باید به هم بخوره. اینا دچار خطای محاسباتی هستند نسبت به ایران. Khamenei went on to highlight that the relevant officials in reference to the IRGC would determine the scope of the attack versus Israel. کیفیت کار رو مسئولین ما باید تشخیص بدن و درست بفهمن و اون چی که صلاح این کشور و این ملت هست اون رو انجام بدن. Thank you for watching TV7 Israel News. I would like to encourage you, pray for the peace of Jerusalem and salvation of Israel. Separately, if you're blessed by our productions, which are exclusively donation-based, please consider supporting our programs with a donation. You can do so via our website at www.tv7israelnews.com. I'm Jonathan Hessen, wishing you a Shavua Mevorach, and God willing, we'll see you during our next update. Until then, Shalom from Jerusalem.